the things. Now, let me go for discussing about the topic, the lines. In the last sessions, I was discussing about the lines, but unfortunately, due to pure network, I not able to do it. Now, let me go for clear now today. See now, first and foremost things I'm going to, before starting the PPT presentations, I want to tell you one sample things here. Now, when I'm discussing about this particular notebook, I'm going to have a two type of planes here. One is a horizontal plane, what I'm finding, and this is a vertical plane, what I have. Now, whenever I'm going to see now, so any particular object, nothing but we'll start doing with the lines, because in the last sessions we discussed about the points also. Now let me consider, now I have this horizontal plane. Now I'm having a line. This you consider a line which is consisting of one point A and this a top point B. Now, if I'm considering, if I'm giving in the problems, what they are going to give it. See, if this particular line is perpendicular to like this, perpendicular to like this, perpendicular to what? So this is horizontal plane, this is vertical plane. So when I'm keeping it like this perpendicular, it is indicating this line is perpendicular to VP. So perpendicular to HP. So horizontal plane. ఈ horizontal plane కి నేను ఇలా vertical గా పెట్టాను. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని, నేను horizontal plane కి perpendicular గా ఉంది అని. Now, when I want to see this particular line length, let us assume it's going to be something around 60 mm. Now, this 60 mm, where I'm going to look at this. So, when I'm looking at this point, so దీని యొక్క నీడ నాకేమవుతుందంటే ఈ వర్టికల్ ప్లేన్, నేను ఇలా చూసానంటే దీని నీడ దీని మీదకి వస్తుందండి. ఇలా దీని మీదకి వచ్చింది, వర్టికల్ ప్లేన్ మీదకి వచ్చింది. సో నాకు ఎప్పుడైనా సరే హారిజంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అని అంటే దస్ I'm going to keep it. I'll repeat once again. So this I'm going to consisting of two important things. Number one, horizontal plane, vertical plane. Line joining between these two things. ఈ రెండింటిని vertical, horizontal, ఈ రెండింటిని కలిపే లైన్ ని XY లైన్ అంటున్నాను. సో ఏదైనా లైన్ ని మనము ఇలా vertical గా, this plane, this line is perpendicular to horizontal plane like this. నాకు ఎక్కడ కనపడుతుంది దీన్ని, నేను ఇలా ఎదురుగా చూసాను అనుకోండి, నాకేం కనపడుతుంది, ఈ లైన్ లెంత్ 60 mm ఉంటే 60 mm కనపడుతుంది. అదే నేను ఇలా టాప్ నుంచి పైనుంచి చూసాను అనుకోండి, ఇలా పైనుంచి చూసాను అనుకోండి, నాకేం కనపడుతుంది, నాకు లైన్ లెంత్ కనపడుతుంది. నాకేం కనపడుతుంది, పాయింట్ బి కనపడుతుంది, పైన ఉండేది పాయింట్ ఏ. రెండు కలిసి ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది. రెండు నాకు ఇలా పైనుంచి చూస్తే నాకేం కనపడుతుందో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. మీరు కూడా ఒకసారి పెన్ పెట్టుకొని చూడండి. నేను ఇలా వర్టికల్గా చూసానంటే మొత్తం లైన్ పెన్ లెంత్ అంతా కనపడుతుంది, నాకు ఇలా పెన్ లెంత్ అంతా కనపడుతుంది. అదే నేను ఇలా టాప్ నుంచి చూసాను అనుకోండి, నాకు కనపడేది ఓన్లీ పాయింట్ మాత్రమే. రైట్? సో ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి. సో వెనెవర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ regarding the lines problem, first and foremost you people check it where you people are going to get maximum length, nothing but true length. Right? Suppose if I'm considering this way, నేను ఇందాక నేను ఇలా వర్టికల్గా పెట్టాను కదండి, ఇప్పుడు నేను దీనికి వర్టికల్గా పెట్టాను అనుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఎదురుగా ఇలా చూసాను అనుకోండి, నాకేం కనపడుతుంది, లైన్ లెంత్ అంతా కనపడదు. నాకు పాయింట్ బి, పాయింట్ ఏ, పైన పాయింట్ కనపడుతుంది. నాకు ది లైన్ లెంత్ అంతా ఎక్కడ కనపడుతుంది, పైన చూస్తే లెంత్ కనపడుతుంది ఇలా. రైట్? సో దిస్ లైన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ప్లేస్. నేను ఇలా లైన్ పెట్టానంటే పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇదేంటి ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్. సో దిస్ ఇస్ ప్యారలల్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ ప్యారలల్ టు హారిజంటల్ ప్లేన్ బోత్. నీ ఇలా పెట్టానంటే రెండిటికి కూడా. రైట్? మనం ఇంతకుముందు పాయింట్స్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, మనం ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసేటప్పుడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే మనం XY లైన్కి కింద గీయాలి. టాప్ యూ షుడ్ బి డ్రాన్ బిలో ది XY లైన్. అండ్ అబౌవ్ హెచ్పి అని అంటే మనం ఆ పైన గీయాలి. దిస్ ఆర్ సేమ్ థింగ్స్, రూల్స్ వీ ఫాలోడ్ నౌ. The same rules and regulations here also we are going to follow for the lines. Don't make it any difference between points and lines. లైన్ కి పాయింట్స్ కి ఏం తేడా లేదండి. లైన్స్ పాయింట్స్ లో మనం ఏ రూల్స్ అయితే ఫాలో అయ్యామో అదే రూల్స్.
పాయింట్స్లో మన ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది అని అంటే ఒక పాయింట్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఏ డాష్ అబోవ్ ఎక్స్వై లైన్ గీసాం, బి ఏ అనేది బిలో ఎక్స్వై లైన్ గీసాం. వెరీ సింపుల్. బట్ ఇప్పుడు మనకేంటంటే దానికి దీనికి తేడా ఏంటి, ఇంతకు ముందు పాయింట్స్లో గీసేటప్పుడు ఒక పాయింట్ మాత్రమే గీసేవాళ్ళం, ఏ డాష్ ఏ మాత్రమే గీసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, లైన్ అంటున్నాను కాబట్టి ఏ డాష్ బి డాష్ కూడా గీస్తాను, ఏ బి కూడా గీస్తాను, అంతే. ఓన్లీ తేడా, ఇంకేం లేదండి. మీరు చాలా సింపుల్. మీరు లైన్ పాయింట్స్ కనుక గీసేసి ఉంటే, పాయింట్స్ అర్థమైంటే ఇది చాలా డెడ్ ఈజీ. ఐ రిపీట్, పాయింట్స్లో మనం మెన్షన్ చేసింది ఓన్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఎక్స్వై లైన్కి అబవ్ ఉంటుంది, ఏ డాష్ అబవ్ ఉంటుంది, బి ఏ అనేది బిలో ఎక్స్వై లైన్ ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. Now here what we are doing, instead of point we are going to represent the lines, right? So please remember these particular things, please. Okay, సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక చిన్న థింగ్స్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇదే లైన్ని నేను ఇలా ఇన్క్లైన్డ్గా పెట్టాను అనుకోండి, నేను ఇలా ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే నాకు ఇన్క్లైన్డ్ కనపడుతుందండి, పైనుంచి చూసాను అనుకోండి నాకు ఇంక్లినేషన్ కనపడదు, రైట్? సో ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో నౌ లెట్ us go for taking the problem and how to go for represent the problem. Let us start doing it with help of this. So అందరు కూడా please make it. Let us, I'll share the screen. So please make everybody make a note of this point particular things, please. See now all of you. So this is a line perpendicular to VP. Just now I told you now. Line perpendicular to VP. ఇలా ఉంది, perpendicular to VP. Right? Now the question, please all of you look at the question, please. Line perpendicular 60 mm line length is 60 mm, nothing but capital A B is 60 mm. Now left hand side figure చూడండి, AB అనేది ఎలా ఉంది, వర్టికల్ గా ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి వర్టికల్ గా ఉంది. సో నౌ let me see now. Point A is 20 mm above HP and it is 40 mm in front of VP. A quadrant, which quadrant it is? Above HP, in front of VP. Which quadrant it is? First quadrant. First quadrant, how we need to represent? We know that A dash will always be above XY line, A will always be below XY line. Only this. Now let me go for drawing. How we need to draw it now. So I think, is it visible for you? Please. Sorry. Is it visible for you? ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్, ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. నేను పెయింట్కి వెళ్ళాను, పెయింట్ మీకు గీస్తున్నాను. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఫర్ యూ? No, sir. No, sir. Is it visible or not visible? Not visible, Not sir. visible. Okay. Okay. Now I'm moving. Now is it visible? See now it is visible. Paint it is. Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Now for these particular things, let me clear the problem. What the problem? A 60 mm line length is 60 mm they have given, and after that what I told, they told that this is 20 mm above. They told this is 20 mm above HP. A point is 20 mm above HP and 40 mm in front of VP. That's the only things they have mentioned, and it is perpendicular to VP, perpendicular to horizontal plane they told. సో పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజెంటల్ ప్లేన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఎలా గీస్తున్నామో చూడండి. హారిజెంటల్ ప్లేన్కి ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అన్నారు అంటే నాకేంటి, నా ఫ్రంట్ వ్యూలో నాకు టోటల్ హైట్ కనపడుతుంది. ఇందాక మనం చెక్ చేసుకున్నాం కదా, ఇలా నేను పెన్ చూడండి, ఇది హారిజెంటల్ ప్లేన్ అనుకున్నాను, పెన్ ఇలా వర్టికల్గా పెట్టానండి. నేను ఏ వ్యూలో నాకు టోటల్ లెంత్ కనపడుతుంది, నేను ఫ్రంట్ నుంచి ఇలా చూస్తే నాకు టోటల్ లెంత్ కనపడుతుందండి. పైనుంచి ఇలా చూసాను అనుకోండి, టాప్ వ్యూ అంటే బిలో ఎక్స్వై లైన్ గీయాలి. టాప్ వ్యూ ఎలా కనపడుతుంది, ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లొకేట్ ఎ పాయింట్. Now let me go for seeing how we are going to represent the first problem. So first one, what I'm taking XY line. Sorry, this is going to be an XY line. What I'm going to draw now. See, this is an XY line. Now the step, what they are saying, point A is 20 mm above HP. So I'm going to locate a point here. So
So 20 mm above HP. 20 mm above HP, and point B they have not mentioned it. They told A dash is 20 above HP, means we know that A dash should always be there now. ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో మనం ఎలా అనుకున్నాం, ఏ డాష్ ఎక్స్వై అబోవ్లో రావాలి, ఏ ఎక్స్వై లో రావాలి అనుకున్నాం, టాప్ వ్యూ. Now important question, they have given A dash, but they have not given B dash point. But instead of B dash point, they have given the total height is 60. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో కింద ఏ డాష్ పాయింట్, ఇది బి డాష్ పాయింట్ అనుకోండి. నేను కిందేమో ఏ డాష్ పాయింట్ ఏం చేశారు వాళ్ళు, ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి 20 mm పైన ఉంది అన్నారు. ఈ పాయింట్ ఇచ్చేసారండి. ఈ పాయింట్ ఇవ్వలేదు. నాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? ఈ ఏ డాష్ పాయింట్ నుంచి 60 mm హైట్ గీసేసాను అనుకోండి, నాకు ఐ విల్ గెట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, రైట్? So this I'm going to represent. Top nunchi chuste what I'm going to get it now? I'm going to have a point. Now let me see how we are going to represent this. See, first one, A dash point I represented. Now 20 mm above and 60 mm height I represented here. The line length is 60. Now point I'm representing, A dash, here I'm representing now. Here I'm getting A dash point, and now here I'm going to get B dash point, right? The total length of the line, it is how much it is? 60. So length of line, I'm not marking the arrow marks. Please take care about that. 60, they have length. Now how much height is above XY line? 20 mm above XY line. So this distance from here, XY line to A dash point is, this distance is 20 mm. So here this height, this gap is 20 mm they have mentioned, right? This is the front view I got. Now top view, what I'm going to get it now, when I'm seeing from the top, what I'm going to get, I'm going to get like a point. B dash A dash ఒకే పాయింట్ దగ్గర కలుస్తుంది కాబట్టి నాకు టాప్ లో నుంచి చూసినప్పుడు ఓన్లీ పాయింట్ మాత్రం వస్తుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందన్నారు? ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్. మనం ఏమనుకున్నాం ఇందాక చూడండి, పాయింట్లో కూడా పాయింట్స్ మనం మార్క్ చేసేటప్పుడు అబోవ్ హెచ్పి ఏ డాష్ 20 mm అబోవ్, ఏ ఈజ్ 40 mm బిలో అన్నారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాను, ఇదే లైన్కి నేను 40 mm డౌన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇట్. సో హియర్ ద సేమ్ వే 40 mm below. Here I'm going to get a point now. So A point and B point, both the things I'm going to get it here itself. A point comma B, both the things I'm going to get it. Now how much distance it is? It is, they are saying it is 40 distance. So please, this way I'm going to represent, right? This is a way how we are going to represent the points. We are going to represent the points, please. So we are going to represent the points like this. See here, they have got the point, right? So this way we are going to represent the first problem. Let me see how it is. They are saying, look at this. This is a line of 60 mm length. It is 20 mm above HP, 20 mm above HP, right? 40 mm in front of VP, అంటే ఈ వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఇక్కడ నుంచి 40 mm డిస్టెన్స్ లో ఉంది. That was the things what they have mentioned. Now if you are observing this particular figure, horizontal plane, vertical plane, now ఇలా ఉందన్నారు. చూడండి మీకు ఏం కనపడుతోంది, ఈ వర్టికల్ నుంచి 40 mm డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ నుంచి హైట్ లో ఉంది, టోటల్ 60 ఉంది. సో నేను దాని ఫ్రంట్ లో నుంచి చూసానంటే నాకు ఏం కనపడుతుంది, 20 mm హైట్ లో ఏ డాష్ 60. సో టోటలీ దిస్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. So this is about the first problem what they have mentioned now. So please all of you make a note of that. Now once again, so ee problem ni screenshot teeskondi. So how to represent the point? So please everybody, please see now everybody. So ee point note cheskondi, ee first screenshot teeskondi. First problem how we represented. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో చూడండి, పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, ఆ ఫస్ట్ అది మాత్రం కన్సిడర్ చేయండి. ఏ డాష్ ఏ ఫస్ట్ పాయింట్ లొకేట్ చేయండి. తర్వాత లైన్ లెంత్ ఇచ్చుంటారు కాబట్టి బి పాయింట్ వచ్చేస్తుందండి. ఫస్ట్ మీరు లైన్ ఇచ్చేసారు, ఏదో ఇచ్చేసారు అనుకోవద్దండి, చాలా సింపుల్ అండి. లైన్లో 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి, ఏ పాయింట్ బి పాయింట్. ఫస్ట్ కాసేపు బి పాయింట్ లేదనుకుందాం,
ఏ పాయింట్ ఒక్కటే ఉందనుకోండి, ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమన్నారు, ఏ పాయింట్ 20 mm అబౌవ్ హెచ్పి, ఇది 40 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. సో మీరు పాయింట్స్ ఏం చేస్తారు, ఏ డాష్ ఈస్ అబౌట్ 20 అండ్ ఏ పాయింట్ 40 mm in front of VP. Please draw it. Now what it is indicating? So now we need to have it, length is 60 mm. A dash point nunchi 60 mm height గీసేయండి. That's all, you'll get the B dash point. Right? Let me say, have you taken the screenshot, please? Now let me go for saying another things. Now the point is perpendicular to VP now. The same problem. Now ఇంతకుముందు problem ఇలా ఉండింది. Now I'm saying that this is perpendicular to VP like this. So now from the top side I'm going to see now. మీరు ఇలా పెట్టుకొని చూడండి, ఇది విపి, ఇది హెచ్పి కదా. సో మీరు చూడండి, లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. నౌ దిస్ ఇస్ విపి, లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ సైడ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ total line. The same problem. So it is 60 mm line, 20 mm in front of VP and 40 mm above. Now look at this. The point they are saying 40 mm above HP and 20 mm in front of VP. Right? This is the things what they are saying. Now please go through the point, please. So same thing we are going to represent. Let us go for seeing the point. So let us mention the point. See now, this I'm removing it. Please everybody mute it. Mute చేయండి. Okay, now let me see this problem I'm erasing. One more, second problem I'm drawing it. Second problem, what they are saying, line length they have given 60. But what they are saying, point, look at this point. First one, it is 40 mm in front of VP and 20 mm above HP. That was the things what they have mentioned. Now what they are saying, 20 mm in front of VP, 40 mm above HP. Now this is reverse. So I'm saying 20 mm in front of VP. In front ante eppudu em undali? Look at that point now. Point ekkada icharu, 40 mm above HP, 20 mm in front of VP. They have given it. So first I'm locating the point. Now now perpendicular to what line it is? Perpendicular to VP. VP perpendicular to VP అని ఎప్పుడైనా ఇచ్చారంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది XY లైన్ కింద నేను లైన్ గీయాలి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్. ప్రాబ్లంలో ఎప్పుడైనా హెచ్పికి పర్పెండిక్యులర్ అన్నారనుకోండి, మీరు XY లైన్కి అబోవ్ గీయాలి. లైన్ ఎప్పుడు XY లైన్ పైన ఉంటుంది. దట్ వాస్, యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్. Now if I am saying that regarding the VP point, if they are discussing, kinda giyali. That was a very simple logic to remember. Blind rule, what we call. Now let me see what they are saying. It is, if they are saying it now, now it is, see here. Now we got it now. Now how we are going to get it now? Here, see this point is a top view kabatti a mark chestunnanu. Ikkada I am marking it B. How much length it is? Total 60. So length is 60, line length is 60. I marked. XY line nunchi ఏడి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే ఏం చెప్తాను, XY line కింద డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, in front of distance. How much it is? This distance they have mentioned, it is 20 mm. 20 mm in front of VP. I marked. Now the point is over. Now the line I have drawn it. Now what else I need? I need to mention the front view. Front view and eppudu kuda ekkada vastundi, above XY line undi. Front view eppudu above XY line undi. So what it is, 40 mm above HP ani icharu. So the same line, you please mark a point where it is going to be 40 mm above it is. So where it is A dash comma B dash. Enduku rendu kuda ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి 40 mm. How much distance it is? It is going to see 40 mm distance. This way. That should be the second problem, please. That should be the second problem. So where I started, same thing. Second quadrant లో లేదు, ఇది కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉంది. కానీ లైన్ ఏమన్నారు,
ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో లైన్ ఏమో హెచ్పిలో ఉందని పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అన్నారు కాబట్టి నేను ఎక్స్వై లైన్ పైన గీసాను. సెకండ్ ప్రాబ్లం పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అన్నారు కాబట్టి నేను కింద గీసుకున్నాను. వెరీ సింపుల్ టు రిమెంబర్ ఇట్. రిమెంబరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ హియర్. Perpendicular to HP, perpendicular to VP, right? Now let me see the third problem. Please make a note of this. Screenshot తీసుకోండి లేదు నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం this way we need to draw. Now third problem we are going. See here, third problem. See now, line parallel to both HP and VP. If they are saying line parallel to both HP and VP. So now in the previous cases what we have seen, one is perpendicular to HP and second one is ఒకదానికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే రెండో దానికి ప్యారలల్ అని సింపుల్. పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అన్నారంటే ప్యారలల్ టు విపి. సో ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది అబోవ్ ఎక్స్వై లైన్. ది సెకండ్ వన్, second problem, it is perpendicular to VP or nothing but parallel to HP. So I have started down. Now they are saying parallel to both the planes. అంటే నాకు ఇలా ఉంది, ఈ ప్లేన్ ఇలా ఉంది కదా, ఇది వర్టికల్ ఇది హారిజెంటల్. సో నెక్స్ట్ సెంటర్లో ఇలా ఉంది. నేనేం చేస్తాను, ఈ సైడ్ నుంచి చూసాను అనుకోండి నాకు టోటల్ లెంత్ కనపడుతుంది, లైన్ లెంత్ అంతా ఏ డాష్ బి డాష్ కనపడుతుంది. నేను పైనుంచి చూసాను అనుకోండి ఏబి కనపడుతుంది. సో దాట్స్ వై వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో please see, this is 50 mm long length. So make a screenshot of that. So 50 mm line length AB parallel to both HP and VP. Parallel to both HP VP means మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫిగర్ చూస్తే అర్థమవుతుందండి క్యాపిటల్ ఏబి ఎక్కడుంది అన్నది. ద లైన్ ఈస్ 25 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. ఇన్ ఫ్రంట్ అంటే ఏ క్వాడ్రంటో చూడండి, అబోవ్ హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి. సింపుల్. కాసేపు బి డాష్ పాయింట్ లేదు నా దగ్గర, ఏ ఒకటే ఉందనుకుందాం. 25 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే కింద ఉంది, 60 mm అబోవ్ హెచ్పి. సో ఏ డాష్ ఏ పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తాను. లైన్ లెంత్ ఐ విల్ గో ఫర్ మెజరింగ్ ఇట్. నౌ లెట్ మీ గో ఫర్ సేయింగ్ how to draw. It is 60 mm above. So we are going for this. Now how we are going to represent it? So first I told you, for a line don't consider it is going to be total a dash b dash rendu ఆలోచించి పాయింట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నేను ఒక పాయింటే కన్సిడర్ చేస్తాను. What they are saying, point A is, they are saying it is 60 mm above HP, 25 in front of VP. A quadrant it is the first quadrant. Now let me mark A dash point and A point. Now I'll go for taking here. Now first point, so I'm taking how much it is, how much point it is, 60 mm above HP. So I'm locating a point here. Now I'm drawing B dash point, A dash B dash. Both the things I've drawn it. Both the things I've drawn it. Here I'm representing A dash point, A dash point. Here I'm representing B dash point. So ఎంత లెంత్ ఉందన్నాను, సో నేను ఓన్లీ 60 mm హైట్లో ఫస్ట్ గీస్తున్నానండి. ఈ హైట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ హైట్ ఉంది కదా, ఈ హైట్, దిస్ హైట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్, దిస్ హైట్ నౌ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ నౌ. సో ఈ హైట్ ఎంత ఉంది, ఏ డాష్ టు హియర్, దిస్ హైట్, దిస్ వర్టికల్ హైట్ ఈస్ 60. Now we are representing this way. So ఈ హైట్ ఎంత ఉంది, ఇది 60 mm హైట్లో ఉంది. We have done A dash B dash point, we got it. Now we are to what to do now? A point, top view point we need. Top view point where it is 25 mm in front of VP అని ఇచ్చారు. In front of VP అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా, అంటే ఏ పాయింట్ ఎక్కడ రావాలి, బిలో XY line. So what I'm doing, so I'm going to represent the same thing here. So from A dash A ఒకటే లైన్ మీద ఉండాలి, 25 mm in front of VP. So I marked here. So I got here B dash to B point, A dash, both the things it is going to be there on a same line. So I'm going to mark this particular things here, please. This way we are going to mark this way. Well, mark. Now give the naming. Here I'm going to give A point, here I'm going to give B point, like this. How much height, how much distance it is,
It is 25 in front of VP. This way, very simple. So first problem, that is perpendicular to HP, parallel to VP. That was a problem. Second problem, perpendicular to VP, perpendicular to VP and narcotic below Gisan, or parallel to HP. Third problem, parallel to both the principal planes, HP and VP, both. So that's why we have mentioned this way. Please take this place. Third problem. Now let me go for seeing the fourth problem, please. How we need to go for representing it now. Take a screenshot of this. Next, inclination, place. Just now I told you. Now when I have a particular pen, pen is not parallel. ఇది ఇంక్లైన్డ్గా ఇలా ఇంక్లైన్డ్గా ఉందనుకోండి. ఇది చూడండి, నేనేం చేశాను ఇప్పుడు, ఈ పొజిషన్ని ఇట్లా ప్యారలల్గా లేదు, ఇంక్లైన్డ్గా పెడుతున్నాను. ఇలా ఇంక్లైన్డ్గా పెట్టాను. మీకు ఏ వ్యూలో కనపడుతోంది? పైనుంచి చూస్తే ఇంక్లినేషన్ కనపడుతుందా, మీకు ఫ్రంట్ కనపడుతుందా? మీకేం చేస్తుంది, మీకేం కనపడుతోంది? ఫ్రంట్ వ్యూలో మాత్రమే కనపడుతుంది. మీకు కనపడుతోంది అంటే మీకు కనపడటం అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అని, నాకు ఇలా పైనుంచి చూస్తున్నానంటే టాప్ వ్యూ అని. సో ఇంక్లినేషన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ చూడండి. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ సింపుల్. పాయింట్ ఏ డాష్, ఏ పాయింట్ ఫస్ట్ మార్క్ చేయండి, తర్వాత మిగతా మార్క్ చేద్దాం. నౌ a line is 80 mm length, has end A, 20 mm above HP, 40 mm in front of VP. A quadrant, first quadrant. Nothing but A dash should be 20 mm above XY line, 40 mm. A point should be 40 mm in front of the line. నో యాంగిల్, ఇది మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా సింపుల్. హెచ్పి యాంగిల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఐ షుడ్ డ్రా హెచ్పి యాంగిల్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అబోవ్ ఎక్స్వై లైన్. హెచ్పి యాంగిల్ అంటే ఈ యాంగిల్స్ ఏవైనా సరే ఎక్స్వై లైన్ పైనే గీయాలి. విపి యాంగిల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్లీజ్ మెన్షన్ దిస్ విపి యాంగిల్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డ్రాన్ బిలో ఎక్స్వై లైన్. విపి యాంగిల్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డ్రాన్ బిలో ఎక్స్వై లైన్. Please remember these particular things. Let us start the things, please. Somebody is having something doubt, please. Everyone doubt unte please raise it chat box lo raise cheyandi. Now I'm going to draw it now. How to draw? If I'm observing it carefully, it is 20 mm above and 40 mm in front of VP here. So I'm going to draw. First, what I told you, I requested you to take only A dash point first. Next only we'll go for B dash point. First A dash మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తానండి. A dash ఏముంది? It is they are saying 20, what they are saying 20 mm. They are saying 20 mm above HP, 40 mm in front of VP. They are saying 20 mm above HP, 40 mm in front of VP. Above HP means A dash is 20 mm above. So I marked A dash is always going to be 20 mm above HP. So first step number 1, what I'll do, I'll go for marking a point 20 mm above HP. So here I'm marking a point 20 mm. See here, sorry, this is 20 mm above the point. So 20 mm, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, 20 mm above point I'm marking it. Here I'm marking 20 mm above the point. I got a point 20 mm above. I got a point. Now the second one, I told you I am not going for B dash point. నేను B dash గురించి ఆలోచించట్లేదండి, నేను ఓన్లీ ఏ గురించి మాత్రం ఆలోచిస్తున్నాను. A dash is 20 mm above HP and 40 mm in front of VP. So I am saying 40 mm in front of VP here. Right? So 2 points. So here I have 1 point and here is 1 point here. So okay. So now where is the points are there? So please see, drawing a vertical line here. I'm saying here I'm finding A dash point. So here I'm saying A dash point and here I'm saying B dash point. So 20 mm above HP, sorry, A dash point, A point, sorry. Top view kada manam geestunam, sorry. So top view I have drawn A point. సో నేను పాయింట్ 1 గీసానండి, బి డాష్ గురించి రాయలేదు, నేను బి డాష్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. నవ్
now I'll go for, after marking this, I'll go for marking the B point. How to mark the B point? They have given two important things. Now it is 30 degrees to HP. What I told, whenever you are going to have the angle, that HP angle, if they are giving it, please mark above XY line. So what I'm doing here, I'll go for taking a small things here like this. Here I need to take 30 degrees angle. So A dash nunchi మీరు ఏం చేస్తారంటే 30 degrees line you please draw it. So this angle is to be 30 degrees here, right? So ఈ angle ఉంది కదా, ఈ angle, inner angle, it is 30. So I have mentioned 30 degrees angle here. Inner angle is 30 degrees. So I have drawn from A dash 30 degrees line, because what they told, it is 30 degrees to HP. HP angle ఇది మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. HP angle అంటే above XY line గీయాలి. Now I got. Now I need to mark the B dash point. How to mark the B dash point? Now they are saying this is 80 mm length. Now from A dash, take your compass, mark 80 mm here. So what I'll get here, I'm going to get B dash point. How much distance it is? It is, they are saying 80 mm here. So 80 mm. So A dash నుంచి 80 mm తో కంపాస్ తో ఆ 30 degrees line ని కట్ చేశాను. Now you see this. Now this line A dash B dash line is 30 degrees to HP. HP అంటే above XY line. XY line మీ పైన గీసాను నేను 30 degrees. So 30 degrees to HP and line length is 80 mm. Now I need to get the projections. So always see B dash. Now I have a B dash here. Now I need to get a B point. How to get a B point? See here. How to get a B point? So from here B dash నుంచి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, A dash A ఒకే లైన్ మీద ఉంటుంది, B dash B one line. So I am drawing it a perpendicular line like this. From A, you please draw another horizontal line wherever it is intersecting it. Both the things, I am going to get a B point here like this. B point here like this. Right? So what I call A dash B dash is a line. What I call AB is called projection. AB ని ఏమంటాం మనము? Projection అంటాం. Projection. A dash B dash is front view. A dash B dash is front view. AB is top view of a line. ఇది మీ మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. A dash B dash is front view. AB is top view. Please remember this particular point. Okay? The same way, please make a note of this. Mark చేసుకున్నారా? I'll go for saying another important problem. Same thing related to this. See now, if a line is situated in the VP now, నేను ఇందాకనే మనం ఏం గీసాం, మనం యాంగిల్ గీసి కింద మనం 40 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP అని రాశాను. కాబట్టి నేను లైన్ ఏం చేశాను, 40 mm కింద గీసుకున్నాను. ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ప్లీజ్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయాలి మీరు. సో టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. సో నేను ఇందాక ఏం చేశాను, 40 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ VP అన్నాను కాబట్టి XY లైన్ కింద 40 mm గీసాను. సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది VP ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ కింద డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్, on XY line itself, I am going to mark the points. Right? Please remember this point, please. If it is on the VP, in front distance వాళ్ళు ఇవ్వలేదనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం చదవండి. Draw the projections of 70 mm line. Line length is 70. Now it is situated in the VP, so పైన గీస్తున్నాను. Now incline 30 degrees to HP. HP angle 30 degrees అంటే above XY line గీయాలి. So 30 degrees above XY line గీస్తాను. Now A is 25 mm above HP. So A dash point, I got 25 mm above HP. Now I need to get A point. When I want to mark the A point, I need to get in front of distance. But what the people are saying, there is no in front of distance. In front of distance is 0. 0 annar kabatti, I am saying that it is there on XY line itself. AB line, it should be there on XY line itself. Okay, ఈ పాయింట్ ఇది ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దట్.
స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? See now, this is another important problem. The same problem whatever we did now. A line 80 mm long, line length is 80, inclined 30 degrees to VP. They are saying VP అంటే ఎప్పుడేమన్నాను XY లైన్ కి కింద గీసుకోవాలి, యాంగిల్ 30 degrees ఉండాలి. Now end A is 20 mm above HP and 20 mm in front of VP. So just what I told you, it should be ఫస్ట్ నేను రెండు పాయింట్స్ బి డాష్ పాయింట్ మార్క్ చేయట్లేదు, నేను ఒకటే పాయింట్ మార్క్ చేస్తాను. ఏ డాష్ పాయింట్ 20 mm above HP, 20 mm in front of VP now. So now let us make it fast. సో టైం అయిపోతుంది, సో కొంచెం ఫాస్ట్గా ఇక మార్క్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ see now, I'm going to see now once again 20 mm. So I need to remove some student problems here. సో నేను సెంటర్ ప్రాబ్లమ్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నానండి. Okay, no issues. This is the time is less than 1 minute. In the next session, I'm going to discuss about this inclined to VP place. So today, నేను డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ perpendicular to HP, one first problem I discussed. Perpendicular to HP, parallel to VP, that first problem. Second one, opposite of that, perpendicular to VP and parallel to HP is the second problem. Third one, parallel to both the principal planes HP, VP I discussed. This is the fourth problem. We discussed inclined to HP and line length. Fourth problem we have discussed. So 4 problems we have discussed. Let us start doing it. మీరు అందరు చేసుకుంటూ రండి. నెక్స్ట్ సెషన్స్లో నేను రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ రైజ్ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ హౌ టు డ్రా ద థింగ్స్. Please take a screenshots of this, how to draw. So please mark it, the distances here, please. Okay.